Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami, a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy. I musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto, co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom. To jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni. Nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich na 406 warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy czwartek, 15 października 2020 roku. Tematem jest kolejny warsztat poszukiwaczy wiedzy. Jest to tłumaczenie 349 warsztatu pierwszej części. I czas przetłumaczony na dzisiaj to jest od 10 minut 10 sekund do godziny 29 minut. Po wykładzie zapraszam do rozmów, zadawania pytań. Tak więc zaczynamy. In English. My name's Rick Crammond. I'll be a host today. And of course, we are joined with Mr. Mayran Keshe of the Keshe Foundation. And I believe he's ready to go live in Linz, Austria, and ready to present today's show. Hello, Mr. Keshe. Good morning to you. Good day to you, as usual, wherever, whenever
you listen to this series of Knowledge Seekers program. We welcome you back to Linz, to the exhibition center of the Keshe Foundation, as it's been said, and at the same time, due to COVID-19 restrictions and movement in all European nations are becoming tighter and tighter. So the movement of the knowledge seekers in every aspect, like every other people, is seeing these restrictions and their movement. And for this reason, we try to expand the spread of the technology, holding on to the principle of teaching freely through the media, internet, and the rest of it. In this process, it seems to be that everyone is gathering around Zoom, being from world leaders to organizations like us, and private family meetings always held on Zooms. And in this process, we will try to share, but at the same time to spread the knowledge and its beauty across this planet. As you were aware, in past couple of weeks, we announced that today we make announcements in respect to the enhancement unit. As you're aware, Keshe Foundation has been followed by extremely knowledgeable knowledge seekers, some of them extremely wealthy, and they have come to the Keshe Foundation to make sure one principle will take in. And that is, we announced today the establishment of one city, one system to start from today. What does this mean? Every city on this planet will receive one system. We start with 100 cities. Those who will participate and become added to. And then once we complete the first 100, we go to the next 100. What this means, there are certain criteria to receive the system. Number of philanthropists are backing this technology. Me as an individual, as a head of the Keshe Foundation, creator and developer of the technology, have committed €1 billion of my own private asset to this development. This means in the coming year, I release €1 billion of my added assets over years of my business life, gradually into the Keshe Foundation to see one planet, one city. I'm not a philanthropist, I'm a scientist who backs his own technology. We will see the flow of these assets into the Keshe Foundation and into the structure of the Keshe Foundation, manufacturing Austria only. Keshe Foundation will not receive. My assets will back directly into the factories to build, to develop, and spread. At the same time, a number of other philanthropists have committed themselves and are committing themselves to this process, which means we will spread the technology very rapidly. We have committed before on one-to-one basis, like in Arizona. We put one, the investors put one. And we increase this development to a further advancement in a way that Keshe Foundation, manufacturing Austria, will come up with majority of the investment. The criteria is the local knowledge seekers have to come with a balance, and other philanthropists. And we'll establish not only the enhancement centers, but we develop the research centers where we set up the enhancement centers. In so many ways, I have put my backing not only to my knowledge, but to back other scientists and other people around the world. What this means, we expect to see
at least 1,000 cities in the coming years to be fitted, to be operational with enhancement units. There are certain criteria we have to meet, and that is very simple. We establish one company for each unit, which means the knowledge seekers of the city will come in, they set up the company in conjunction with the Keshe Foundation, Austria, and in that process, every knowledge seekers can invest to be part of it. We put a minimum criteria. Just because I can open a company does not mean I can run the company and be part of the company. It needs structure of doctors, physiotherapists, and nurses. So this brings a total commitment from everyone involved in the Keshe Foundation. The approval of each city falls on the shoulder of Universal Council and the Earth Council members. And once they approved it, the head of the Keshe Foundation, the two ladies, will release and monitor the development financially. This is how we set it up. So in a way, from today, we are backing and delivering systems across this planet, condition on knowledge seekers to be participants. The reason for it is we do not give it free to any city, because then it has no value. Then everybody expects it. The initial 100, 200 cities, knowledge seekers have to come up with initial investments of whatever it is. And we look at it, it's the decision of the Universal Council to decide this is the threshold they want to go further, or they need added, what we call backing. You need to be able to provide a property in the location where it is possible to position at least one unit. Then it has to be availability of doctors who can monitor, physiotherapists who can do, and the rest. The initial backing of the finance will come from Keshe Foundation Austria on its backing of its financial philanthropists. In that process, we will see a massive development on behalf of the knowledge seekers across the world. In some nations, some of the people would like to hold majority shareholding according to the investment they do. We have no problem. My vision is that we use these enhancement centers in the upcoming future programs of the Keshe Foundation as research centers, center of excellence, and that process is the decision of the Universal Council members and the Earth Council members to see which centers they see appropriate to be for the enhancement and development of technology in that nation. As I said, the structure is set. All the teams to be able to operate have been placed. Now it's time to start the game. Hopefully, before end of this year, the first 100 units, centers, cities will be allocated by the Universal Council and the Earth Council, and what we call the approval of the heads of the Keshe Foundation. And we will see the delivery of the systems at least 3 to 10 units per week, starting from that point. And then it will be reported, everything is there. The commitment by the Keshe Foundation, the commitment by what I have gathered as a knowledge for you has to be the beginning of this process.
As we say, I have put the whole technology in the hand of knowledge seekers. And now I back it financially. Now is the responsibility of knowledge seekers to reach to that point. There is a threshold. There is certain criteria. Get in touch with your Universal Council. Tell them what you can offer, what is on the table, what is the financial backing of it, and then Universal Council and Earth Council decision approval will release the funds through the heads of the Keshe Foundation, through Keshe Foundation Austria. In this process, we will connect and control from A to Z, and we will not look for outside. I kept this very tight till the time is ready. The enhancement units are ready to be operational. The final phases of the development should kick in, completed for new systems and other systems every week, every day. This is a new technology. There is no end to it. And in that process, there is no beginning to it either. So I invite you as knowledge seekers, as we say, start moving. You've received a massive backing, and other people around the world will back the same way. I will not Hello, Mr. Keshe. I think we lost the audio. He's reconnecting. Bear with us a minute. We should be reconnecting with Mr. Keshe here. Hello, Mr. Keshe. maybe, can you hear me now? Yes, now we can hear. Yeah, I went silent in my pocket. So I don't know how much you heard. What was the last you heard? Well, it only cut off for about 10 seconds here, so. 10 seconds here. Okay, no problem. It's being in my pocket has dropped itself, switched off. So what I was saying, what you haven't heard, God didn't want you to hear as usual. I back the technology from now on with my own private finance. This is what I was hoping some 20 years ago when I put the foundation into operation and when I walked away from the business. And if the technology develops to the point of what I see into the space and the rest, I'll back another 5 billion of my private assets into the Keshe Foundation. Austria manufacturing, which means Keshe Foundation on its own becomes immediately worth billions by private investments. This will give the Keshe Foundation what I was looking for. I was waiting for the development and the spread of the technology, and in the next 5 years, I'll back by 1 billion a year into development of the space centers, the space travel, and every aspect which I see suit the foundation's manufacturing in Austria. I only back the manufacturing side and the development side, and not the foundation itself. The foundation has to come through public. The foundation has to come through a spread of knowledge. As I said, always said, it's well known
I'm extremely cautious man. I do not walk just because I have. I only do when it's time for it to be done. And now is the time to move. A number of other philanthropists have joined us, and them moving, it made me to move. Collectively, we will do and we will see. From now on is the responsibility of the Keshe Foundation knowledge seekers to bring the technology home. Bring it home in a way, opening centers, health centers, and the rest of it for the Keshe Foundation knowledge to become a public asset. As I said last week, Keshe Foundation Manufacturing Austria is the center point of all connections to the Keshe Foundation operation around the world. And my assets, as I said last week, you should have got the message, is wholly owned by me, and my assets become the assets of every person on this planet. Every organization for it has been made in a way, what you invest in the rest of humanity. Let's see how bold you are to invest in what you believe, time, facilities, financial backing, and the rest of it. This project, me standing outside it, needs at least between 100 to 1 trillion euro to reach its maturity. My investment is a very small amount to compare to what is going to be needed. Needs much more. Needs enormous amount more. But some of it can be tangible and some of it is not tangible. So, as you've seen, I kept quiet for years and taught and backed the foundation in every way for its teaching. Now I'm putting my backing into what I've spent 20 years of my life open in public, and more or less over 50 years of my work behind it. Now let's see, as knowledge seekers, how you back it. For every euro knowledge seekers invest, I invest 1 euro. I match you 1 to 1. And I even match you 10 to 1. But you have to make the move. And the Universal Council, the Earth Council, and the head of the Keshe Foundation, they have to be happy with it, and it will be fulfilled. My prime position and condition is the delivery of enhancement unit in every center, every city. 1 city, 1 system, 1 center. And that is where I'm heading for. Commit yourself to it. As I've committed, we'll bring the change. And in that process, there'll be much more to come in. Once we start investing in these figures, governments will come in. Big institutions come in. Philanthropists who wanted to bring in, they'll come in. And we'll see the process. Many of you want to invest because of your private assets. We had experience with people, a group of them, who dictated their own way out of work, and they dictated themselves back into a work. We work on 1 way. Commitment in a company owned by the Keshe Foundation, Austria, and the development of the further assets into it. I'm a very cautious man, extremely cautious man. Everything has to be on its own. I do not understand borders. I do not understand languages. To me, all languages is the language of love and care, and in that process is 1 nation. I've given you the straightforward work, and what you invest
is what we invest back into. If the investments from you is genuine and correct, I'm prepared to invest more, and I'm sure other people in the Keshe Foundation group of knowledge seekers will come up with more. Dr. Gato asked, can we have one here? You have to make the center ready for it. You have to raise a financial capital inside enough that will be there for it. It's no use for us throwing everything to be free, because it becomes totally useless. We've seen these things never work when it's done this way. People invest in it, they respect it, and they let it grow. A number of centers around the world will be opened up, but as I said, as I gradually step back into research and development, the heads of the foundation, Universal Council and Earth Council members will make the final decision. Every structure for it is set, and every means for Keshe Foundation enhancement system and technologies to spread around the world is in your hand. I've made my final move, and every structure is in position for you to use it. Any question, go through the system as it is through Universal Council members. And there's one thing, as I said before, I'm a great believer. Nothing will be done for those who expect it to come to them free. You have to put effort in it. You have to back it. We back it with more. And I think releasing €1 billion into the backing of the Keshe Foundation is a good start. And we'll see what other philanthropists bring in. If their wishes is to enhance in their nations a certain part of it, you will see growth in that part, step by step. This is something which I wanted to do for past 4 years, but I held back as we went from position to position. Now we are solid, and Keshe Foundation has a solid base in Austria after being exiled for a number of years from country to country, and now we're in a process and we're in a position to deliver. All the enhancement units will start going for its final approval of manufacturing, and sometime in December will roll out of the factory. And the manufacturing of the first 100 units for the first 100 cities, if you can get approval and the conditions of the Keshe Foundation met, will be done sometime before March. We have the capability to produce, to meet the demand to that level. And then we go for the next one. And depends on other nations and charities would like to add into it, we back them up. There is a large request from the Iranian nation. We will respond to this through the channels of the charities which is set in Iran. They have to come in by part, we go by part. And in that process, we'll meet the demand of the Keshe Foundation. As I said, we have started the process to govern through the health and then space, and the delivery of that, one planet, one nation, one peace will come true. For me to back the foundation at this level has taken me days and months of contemplation. I had to think if the foundation, knowledge seekers, and every structure is in right position to be done. Then in so many ways, in my trip, which I just came back yesterday, on the flight back, I made my final decision.
that I back my technology with all my assets. And the best thing is, I release €1 billion, actually 1 billion pounds, because my assets sits in sterling and not in euro, to the Keshe Foundation, to my own structure, that with it, you all benefit, but you have to move. As they say, you take a step, I jump a foot. You take 2 steps, I jump a yard. But you have to structure it the way it is. And nothing will be done without the approval of Universal Council. They see such a center in such a city is correct for the foundation. For the work of the Keshe Foundation Austria, Earth Council has to prove it, that the wealth is not concentrated in one continent. All 6 members of the Universal Earth Council are happy with it. And then the heads of the Keshe Foundation, the 2 ladies, decide in spending it on what the Earth Council and the Universal Council have approved. The real work of the foundation starts, and the structure for it is set, and nothing will be given free. You have to make the effort and satisfy the conditions of the, what are called the 3 groups, and the funds for it will be there. We look for every effort to make sure at least the first cycle of 1,000 centers to be done. We have the capability to meet that within 2 years and less. But you have to understand, the technology still will be developed, and we are going into the phases of the space development and the rest of it. In so many ways, I have started technology. Now I back it. It depends on you, how you want humanity to benefit from it. I thank all the knowledge seekers across this planet for being there to make sure it happens. Now it starts happening. And when you find happiness and joy, you spend and I have found peace, joy and happiness in every aspect of my life. And I'm ready to back it with my technology and my private assets. Let's see what you put in, and let's see what we can do. Every person, if some of you ask questions, if I put money in, what will be for it for me? Every level of the threshold of finance will give a percentage of the company set, which means you invest and you can have return back on it. But that is something you have to do, clarify with the Earth Council and the Keshe Foundation, which sits in Austria. The head of the Keshe Foundation Austria has to be happy with the investments and with the development of the structure. In that way, we move very rapidly. We are ready to invest, both in knowledge, in technology, in centers, and in humanity, if humanity is ready to invest in itself. It is a great pleasure in being able to back the technology this way, and we will see gradually the flag of the Keshe Foundation, KFSSI, will be on every city for peace, development, and new technology. I thank all the people who backed us up to now to keep it in this front, and from now on we'll back it to become the advantage to every citizen of this planet. I'll leave all the questions to you. Don't ask me questions. I've done my part, and we carry on with the teaching and development of the technology, and we still keep as it is and has been. The teaching will continue, and
The development of the technology will continue, and the structure of setting up the Keshe Foundation the way it should be, should start. I never backed the foundation to be structured till I was happy with it, the way it is today. And yesterday, a lot of joy, a lot of meeting with other part of the Keshe Foundation over the past 4 weeks gives me one commitment. They are committed, I commit myself to it. 1 million euro or sterling backing the Keshe Foundation only for enhancement units across this planet and the center of excellence. And in that process, we develop more. And in that process, we bring the technology home directly to the people. And I thank you all for being there for such a long time to bring you to where it is. When you have happiness in your life, you live happy. And I found happiness and what I call calmness in past few weeks. And I invest. Let's see, what do you invest in? Time, effort, knowledge, expertise, and some of you financially. Going back into the teaching, there is a lot of ambiguity and there's a lot of points needs to be clarified. The head of the Keshe Foundation was telling me a couple of days ago, you know what's the problem? People don't understand. You have to explain more, but they understand. So we go into that depth to explain where the knowledge comes, and at the same time to bring the new technologies with new explanation. One of the main cornerstones of this technology is what we call is the space development. The space development has to be understood in essence by the way it works, by the way it is. We look at the flight with the aircraft, we look at the flight with the spaceship, but the original flight, the original movement of any structure comes from the flight and movement of the magnetic field. If we understand the movement of the magnetic field, then we can understand how the rest is created, how the rest come to exist, how everything else become to creation, life, solid matter, plasmatic condition of intelligence as we will see in space, and the rest of it. In this process, especially in past couple of months and past week, there has been a lot of concentration on the 5 cups. The cup of humanity, or what we call animal kingdom, the cup of vegetation, the cup of the set for solid state matters, the cup for gaseous and liquid. This has brought a lot of anxieties and a lot of questions, and some of the people who are scaremongering have used it to create a scare across the Keshe Foundation, that throw your cups away and do every other thing, because don't forget, we've seen this scaremongering before. Every time we were correct, they started the scaremongering because it served their purpose. Enemies of the Keshe Foundation sat within the Keshe Foundation, and in that process, we become wise. They showed us with their way of trying to create a scaremongering where knowledge seekers have not understood. So we have to explain for them to understand. Unknown scares you. Known is a knowledge which has and strengthens your, what we call, trust in what you do. What I want to do today is very simple. I start for you in a basic condition that you understand. As we know, can I go on the screen?
We try to get the screen working. It works with yours, it doesn't work with a pen. We try to get the screen working that we can explain. While it's getting fixed, we try to explain step by step in so many ways what can be done. As we said, the whole structure of the world creation comes from movement of what we call magnetic fields. Magnetic fields only travel with one way, and that is if the field strength from the point of the stronger, it creates a gradient that the stronger field trying to reach the weaker point, it creates its movement. In so many ways, in the history of science of man, no one ever understood why and how magnetic fields flow, how and why magnetic fields travel in a direction, in a certain speed, and how this speed is seen by detection system, but not by the eye of the man. In so many ways, there has been a secret, which is actually within the secret of the creation of the magnetic fields themselves. Mankind, or any creatures of the universe, depending on the strength of the creation of their own field, only can see what is visible to them. Only can see what is or has physical manifestation. But mankind and the totality of the knowledge of the universe sits and lies in what the mankind cannot see, what is not and has not been visible to him. In a way, the work in the background, which humanity and the rest of the creatures of the universe do not see, creates the puzzle of the motion of the magnetic fields. In the universe, in a condition of creation of magnetic fields and creation of the motion in them has and possesses an invisible, what we call field dimension, what you call atmosphere, what we call magnetosphere. What does this mean? Is that even though the field look to us and is moving in the direction, but itself, due to inherited characteristics of what we brought into the discussion last time, the wave of photons and particles, the particle itself creates a massive atmospheric condition around itself, which in that atmospheric condition, higher order fields travel in the depth of it much faster than the light we see.
So, in fact, we are puzzled why a light moves in a certain direction. Where is the gradient from? The gradient is created by its own internal magnetic magnetosphere condition, which pulls it in that direction. If you look at it, the rays of the sun expand beyond and create Jupiter and Saturn and the seeds for the future generation of the planet. What the world of science has not understood is that the light, as what you call particle, creates a massive magnetosphere which is far beyond the vision sight of the man and other creatures. So it has, by inherent condition of its creation, has created the magnetic field forces within itself that allows the light to travel within that magnetosphere. So if you look at it, it sends a hidden field ahead of itself, and then by inherent coherent condition and interaction of the fields within the structure of the what we call particle, tries to feed it. In a way, if you understand it, it's like you're shooting an arrow and then running to catch it. As simple as that. The creation of the motion and the expansion of the universe is done on this basis. And to the point where the field can keep interaction, gravitational magnetic field force with its origin, then the fields become in motion. Magnetic fields become in motion. Then the structure finds movement. This is how universe expands. This is how everything else moves within the universe. Somebody has left this one behind. In this process, now we understand how the light is created. In a way, the plasma of the source trying to reach the field which has created by a higher order magnetic gravitational field of itself creates the condition of the motion of the fields in a particle. If this understood, everything else about the world of creation becomes much easier. In a way, it's a magic show that now we have opened a secret. In a way, what happened, the whole creation started with one field, interaction of one existence, the creator. And in spreading the fields itself, in the dimension of the higher order traveling faster than the physical dimension of the matter states or plasma states, made the light or the fields to manifest and show its direction, trying to catch up to the arrow. For the first time in the world of science, we understand the principle of the motion of the light. If this is very hard for you to understand, always find a copy. Always find a replication that it makes it easier. In the interaction of the fields in upper atmosphere, plasmas are created, some as photon and some as particle, some as wave, and in that process, in being pulled by a weaker arrow which has already arrived in the center of the planet, the photon travels to it.
And in that process, not only releases what we call photons, but it releases the condition for creation of the materials in the motion of its own plasma, leading to creation of matter state. Once we understand this, once we grab the science behind it, intellectually analyze it, we'll find that mankind has opened the door to a new way of transportation. I throw the arrow, it's part of me, try to catch it, I arrive. But you have to understand this process of transportation needs massive amount of understanding. Some of the travelers of the universe have already achieved it. And it's for mankind to reach to that point. In a way, chasing your own tail in the new dimension, but this time the tail moves faster because of the higher strength, and as it loses strength, it becomes a point of reference for you to arrive at. In so many ways, mankind needs to look in a direction and a position, and that direction and position become its destination and the speed of travel into it and arrive at the zero time and space. In so many ways, those of you who are in understanding of the space technology and space travel should have seen this coming to you very easily. In this process, once you arrive, what is the surplus of the position of the fields you left behind in the gravitational magnetic fields you have created become the matter states and creation of matter around you. So now at the point of reference, you become the center. And if you want, we'll collect what you have left behind as they arrive to you in different strength as copper, zinc, and water and the rest. In a way, by the release and approach to the point of destination, you have created all matters that is in the strength of your own consumption and use. Now you understand the process of the creation. Now you understand how planetary systems are created. You understand how every other structure in the universe is created. Start with one. And in be able to send higher order fields, which is not visible to us, in losing the strength in interaction with the field of other parts and particles and waves and photons and fields in the universe, in the slowing down, now they have a gravitational magnetical connection with you, and you're trying to arrive to it. You become the center of it. You become the totality of what we call the principal section of it. This process brings a lot of new conditions and new understanding. So, can we go on camera? Are we live? Yeah. So, in a way, as the field comes at a given strength, the field as a particle has already forwarded. Why can't I get the colors?
No, I don't have the colors. Is it out of the range of the... It stays only with green. We need to adjust it. It's out of zone. Yeah, okay. It is out of focus by quite a lot. We can adjust it. Okay, that's good enough. At least we can start. Okay, thank you very much. So, what we get, this is a photon, or particle I should say, which is moving. But with it, in advance of it, higher order has been sent ahead. So, in a way, this particle is chasing to reach this point. Because if this has order of magnitude of 10, this has a magnitude of 100 or 1,000. So moves faster ahead because comes from the stronger inner center. In a world of cosmology, we call them cosmic rays. We call them neutrinos. And then as the particle tries to catch up in its environment, this is totally lost today. Okay. No, it's gone. Can I have this bar at the bottom, please? Yeah. This one. Can I have a pink one? Yeah. Thank you. So, in a way, I shoot the arrow of a higher order, and as it loses strength to 1, now I try to catch up. And I create direction of the fields of the motion. This is how we see magnetic fields move, because in that process, how the original motion started. Now the universe is full of fields, and in that process, we don't see this operation so visible. But in a way, we see it in macro and micro, both the same, in the motion of the creation of the light at the upper atmosphere and its attraction due to its strength to fulfill the need of the center of the planet as light. And then in that process, particles themselves, according to change of the strength in trying to reach the center of planet, in interaction with a different field, the strength of the fields of inside of the planet, lead to creation of the matter. And then, as matter has both gravitational and magnetic field forces, it becomes matter and inertia of the matter.
Now we understand the process. Now we are aware of the reality of the creation, which maybe up to now were not understood. I need the space here. Yeah, that's it. Thank you very much. And in that process, now we come to one thing. This light, this particle, now by slowing down in the point of arrival, creates its own plasma. And if we create enough magnetic field by pulling from different dimensions and directions of the same strength, which mostly exists across the universe, we create the seed of a planet. This is what we call the principal matter. This is what we call the center core. This is what we call where the field interaction brings gravity and magnetic fields. Now, this is your first point, first point of reference, what we call MAGRAP. You created the gravitational magnetic field of it. Now, in the rest of the universe, an interaction with the fields of the sun, which continuously feed into it, and other sources of cosmos, which continuously feed it. The center core, can I have a different color, please? Any color. Now, the fields in slowing down will create matter state. And this matter state expands. The size of the planet expands by interaction of the fields of the sun and the earth. And now these themselves carry as had the fields and convert into the matter state, create a transition of inertia. So now you have not only MAGRAP, you have inertia too. Then the rest of the interaction of the inertia with the gravitational magnetic fields. And can I have a different color, please? And the fields around the planet, in a way now you have two fields, plus now the environment which they have created leads to creation of matter state. So now this matter state has a condition in a solid, liquid, whatever, depending on the interaction of the inertia and MAGRAP of the system. Then in that process, depending where this matter state sits and its center, it leads to the creation of the soul, of its own physicality. And in the total interaction of the fields in different mixtures leads to the totality of what we call, can I have another color, please? The soul of physicality in respect to interaction of totality of the matter state and the fields. Now we understand.
why we have the 5 cups. So if you understood this and you understand the theology and the point of the creation, becomes very easy to understand. How you create which one gives you what you need. If you create the strength of the gravitational magnetic field of the Earth, anywhere in the universe, you connect to Earth. If you create gravitational magnetic field of the inertia of a given location of the Earth, you go to that point. It's the universal GPS system, not only for the position, but for exact condition and the strength that you land on. The reason we put the 5 cups out was what we call the stepping stones for you to understand the start of the creation of life. Anywhere in the universe. You want to go to planet Mars, you have to create a condition of magnetism of the Mars in your system. Now, the same as the light, as you saw, matching with the light of his past, you travel to that position, to that destination. Can you go backwards, please, Slightly? That way, just a slightly. In that reference, we saw how everything moved to reach to this point. Now, this point for you is this. What the interaction of the environment, of the fields, thank you very much, creates, gives you this one. You want to land in Tehran, you create not only GPS position, you call it a magnetic gravitation of the Earth. You create the inertia where the total field of the matter state of Tehran was made of. So not only you come to Earth, but you end in the position of Tehran. Be it New York, be it Beijing, is all the same. Because the inertia is different. That's why we have different matter states in everything else. Then you want to appear or produce in that position in the dimension of the physicality of the man. The soul of the man has a spectrum range. So you come from planet, whatever, you had a different structure, you create the soul of the man in the strength of the planet. You take the feature of the man. Then you decide in what soul and physicality you manifest yourself. This is the beauty of the creation if you understand it. Those who tell you to throw the 5 cups away means throw the knowledge of the creation away. Of course, we have seen this from the enemies of the foundation because they know you are reaching to the point of maturity. And by slaving you, as they've done for centuries and thousands of years, they can still rule you. The knowledge of creation is simple. The knowledge of creation is so beautiful that now we have the plasma technology that we can create different strengths of magnetism, different strengths of inertia, different strengths of the matter state. We can produce anything, any position, and travel to any destination in the universe. Throw the cups up. Your nation will suffer to absolute poverty as the ones who understand will rule you
And this is the whole, those who say that they slaved you for centuries. Now they see the key of freedom given by the foundation. They have come up with the new tricks. You're a simple man like me, simple to understand. Now you understand how in a coming time you will travel the depth of the universe. Now, by understanding the soul of the cancer, the soul of whatever disease you have, you can create, is feel the strength of his matter state and his soul. Seconds done. As the head of the Keshe Foundation said, explain to them that they understand. When they don't understand, they're open to abuse. Now you understand. And if you look at it, if you really understand and go back to the origin of the teaching, can I have a black color, please? It's simple. Very simple. Principle matter, transition, and the matter state, if you want to think in either way. There is no change in the knowledge which we transferred. Now you have to decipher. When you're on Earth, you have what you call fixed gravitational magnetic fields. When you are on Earth and you want to go from New York to Washington, or from New York to Tehran or another point, you create only the inertia part fields. And you be within Earth and you arrive at that point. And then if you are on Earth and you have the same gravitational magnetic field and inertia, that in, let's say, in New York, you want to create the fish, which is the same taste as the fish you had in Tehran. Now you create the condition of the inertia which applies and implies in Tehran, and then you get the same fish. With a new understanding of the technology, there is no genetic modification. It is the truth. In a way, you create a condition and the soul will fit into it to fulfill it. There is no talk of genetically changing. It's to giving the inertial value to it that it can grow within it. Now you see why when we apply the technology in a GANs, we write off all the GMOs. We've seen this in China. We've seen this in other parts of the world where we go back to the origin of the seed. Many of you have a fear what this vaccination with COVID-19 will do to you. Nothing. Because if you go back to the systems and understand the use of the technology, they can give you kilos, tons of the injection, because your body has said to be on the original dimension as you created the amino acid of, does not affect you. But you have to understand what you do. You have to understand the creation of the magnetic field in the dimension of the plasma, in the strength of the virus,
will handle it, but the injection of the new material will be converted. The control of the man has to be in the hand of the man with the knowledge he carries, not by the fear which is created in him not to see what he has. As I said to the Iranian teaching on Monday, as one of the most, what I call illiterate people in the Iranian community told the foundation supporters to throw the cups away because they saw the truth and they could not slave the man and be seen again by another person who we kicked out of the foundation, saying to throw the cups. Throw the cups away. Now you understand this. This is the cup one. Exactly what you have. Can I have a color, please? If you don't see it, I explain to you. Yellow is good. This is your cup one. It's still black. Pardon? This is your cup one. This is your cup two. This is your cup three. This is your cup four. And this is your cup five. You throw the cups away, you throw your nation to absolute poverty by those who will control you. And those who tell you to do, the agents of the nation, which we have seen how keep nations in absolute poverty. Now you understand the principle, the totality of the creation. I put it to you in a simple version, in the matter of cups, that the layman on the street could understand that when he explained and understand the totality, not only him, but his children would not be taken to slavery by those who understood and they block the knowledge. This is a European tactic which has been used for centuries. Create fear, create scaremongering and control. There is no need to have a fear because you have the knowledge. In the systems you have created, if you understand how to use the fields of cup number 5, and you can transfer it in a position of dynamic, you can travel from moon to earth within seconds. The same as this field moved in, following a weaker, created by themselves. You create cup number 4, understand the work of it, the fields of it. You can create any position, even on moon, the condition of the earth, greenhouse to grow your cabbage, your potatoes, or whatever you like. You should have seen this in a true essence, what we saw with Caribbean videos from our friends a couple of years ago. From now on, not only in the knowledge seekers, but those who work in the space technology and understand this can change the position of a space travel.
zero time travel, zero time communication, where you use faster fields ahead in a micro, and then you send your information behind it. You send a fast target and you try to catch it with a speed. These technologies needs to be developed. And now that we are at this point, and understanding, this is why I'm backing it in every shape or form, and I call upon all you to do the same. Understand the technology, understand the principle behind the motion, even the motion of the soul of the creator. The only difference is that what we call magnosphere of the soul of the creator covers the whole of its creation. And we are those rays and photons and particles which has come from it and travel within it, which we carry his attributes because he was the original. He has created that atmospheric condition and the rest of us live within it. The example of this earth. Earth has created this first seed, as we see mg, and then he has created the dimension of inertia, which is what we see as this matter state, and then its magnetosphere, which everything else live within it. That mg in the center is my God, is the creator. And the rest of us, in different shapes and forms, live within that cosmos of what we call unicos. In a way, we are created from its own fields and transformation and transportation of its own fields. Now you understand, with one pen, with one stroke, you understood from A to Z of the creation. You don't need no one to tell you what to throw away because they enslave you. To slave the foundation for 20 years. No more. We're all free, teach free, learn free, and invest in our future of planet and beyond freely. The 5 cups, understanding the principle behind it, is the key for man to span of the universe, to travel on this planet, to grow food and energy on this planet and beyond, and the freedom of man from the slavery of the time, position, space and distance. Those who tell you to throw away is to throw away your freedom. Throw away your sanity and be a slave to their slavery as they've done centuries. I give you the key of freedom, the knowledge. It's for you to develop it, to understand it and manipulate it to see to what you get. Change slightly on the S of the matter state, you get the copper and you get zinc. Transmutation of the fields
is the strength of the understanding of the man, not the field itself. What you understand, you can transmute. The process of the knowledge, the process of understanding, the process of being creative to create new conditions, to create new materials, is the strength of the knowledge seekers' trust in their own knowledge. In a way, what you see on the screen is the history of the creation from the creator to this position with man. And applies in every dimension, every position in the universe. We come from the fields, and the interaction of the fields creates the plasma, and the creation of that plasma creates magnetosphere, which the interaction of that magnetosphere with the rest of its environment, which is within, creates its matter states, and that matter states within itself creates entities which can live within it, operate within it, which becomes you, me, the plant, the stone, and each one has a soul. Because again, it has a center that it led to its creation. This applies from your kidney to your liver structure, to your body, to the structure of this planet, to the structure of this universe, the unicause, and the creator. There is no difference. There is only one principle. Interaction of the fields, the amount of it, and how fast you can throw to catch up. And with it, create condition of manifestation of the elements. Now, you tell me, would you throw your 5 cups away to become a slave to those who have used the whole humanity and infiltrated the soul of the man to keep him a slave? Or do you free yourself from the slavery of everything on this planet and beyond? This is what I said. When you understand the knowledge, there will be no magicians in the universe, and no one who can tell you what to do. Do you remember how for centuries man did not understand why there was a difference between the mass and the weight? The mass is that mg. The weight is the interaction of it with its field, the environment of its creation. There's no difference. And how that weight changes, you manifest yourself in different strength. 100 kilo on Earth, 80 kilo on the Moon, 60 kilo somewhere else. But in essence, your mass, the creation of magnetic field of your soul, stays the same. Now, the science of creation become absolutely child's play. I told you by 21st of October, we complete everything which is there. And as a request of the head of the Keshe Foundation, explain to them that nobody can abuse them. And I think this is the best, perfect explanation that we all understand, and no one can abuse us. As I said to the Iranian community on Monday, throw the cups according to the joint, what we call work of the devils, one from outside Iran, one from inside Iran,
and bring the nation of Iran to absolute slavery where it started the knowledge with. I've seen this before, as I explained in the teaching to the Iranian community. Some years ago, last century, when the oil fields of the Persian Gulf was become known, British did a very clever move. They didn't want the Iranians to enter those oil zones. They sent a guy, a British, to live amongst the tribes near the oil fields. For 7 years, he did not talk. He listened to them. And then after 7 years, he started talking. And he said whatever he said, and they looked at the magic. He used to wear magnetic shoes, and he used to bring the shoes as stick together. People never seen the magnets. The shoes stuck to each other, so he became a magician. And what he said to the Iranians is, don't go near these places. These fields, these things are dangerous. They were dangerous because the British were siphoning the oil out of the Persian Gulf of the territory of Iran. And now we see the same betrayal by those who came in, pretended to be, and now start telling don't touch, because the knowledge now is dangerous. They lose control. Now they appear themselves as everything else except for the savior of humanity. You got to understand yourself why this knowledge is so beautiful. Because every man can understand. Every man can support it, and every man can carry the knowledge. You don't need a PhD in stupidity, and you don't need PhD in physics or chemistry. If you understand it, you're intelligent enough to apply it to the measure which applies to you and what brings you the satisfaction of existence, in respect of position, place, and the title you might carry. Now, in a simple way, in a simple word, in a simple understanding, the whole point of the creation is in front of you on the screen. You made the Ganses. You understood the transition of the field. You understood the transmutation of fields through your body that you overcome the COVID-19. The beauty of the plasma technology, in essence, is that it matches the dimension of the need of the soul. And the soul is aware of what is being injected to it or given to it, which is not good for its physicality, be it the injections by COVID-19 or any other thing. Awareness of the soul protects the dimension of the physicality. And this is where we're heading for in the coming time. In the coming weeks, we show how to do that, that you become the travelers of the space as motions. The time has started, and we deliver more. Because now you understand it. All I need to do is to show you where the soul sits, and what strength he has, and where that soul in such a given position of gravitational magnetic field will manifest itself in what shape of physicality.
Dziękuję za dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy pierwszą część tłumaczenia. Jeśli ktoś chciałby to na swój sposób przełożyć swoje zrozumienie, to zapraszamy. Może są jakieś pytania, to również. Dzięki, Jarku. Może tradycyjnie postaram się tu streścić to, co dr Keshe przedstawił jako od A do Z kreacji, czyli cały ten proces w odniesieniu do różnych fragmentów wiedzy, którą słyszeliśmy na przestrzeni lat, a także tego, czego uczymy się w kontekście tych 5 kubków, zestawu 5 kubków. I tu od początku warsztatu była mowa oczywiście te tematy związane z rozwojem fundacji, czyli jedno miasto, jeden system, ten zamysł, jaki tam dr Keshe przedstawiał, ekspansji, można powiedzieć, rozszerzenia tego, dystrybucji systemów tych jednostek wzmacniających na całym świecie. Mówi też o inwestowaniu ze swoich prywatnych funduszy w to przedsięwzięcie, dopasowywaniu funduszy, które inni inwestują z jego strony. No i potem przeszedł już po tych wątkach, przeszedł do tematu światła jako cząstki, która tworzy ogromną magnetosferę wokół siebie, dzięki której może podróżować. Tutaj dr Keshe wyjaśniał ten fenomen, jak to się odbywa. W zasadzie mamy tutaj zastosowanie bardzo podstawowych i prostych praw, jakie obserwujemy w plazmie, czyli silniejszy karmi słabszego, ten ruch jest ze strony silniejszego do słabszego. I tutaj właśnie w odniesieniu do tej magnetosfery, którą ta cząstka, materia pierwotna, można powiedzieć, albo też promienie kosmiczne, jak tutaj różnych nas nazywał, znaczy jak wymieniał, jakich używał dr Keshe, mamy to słabsze pole, które podróżuje z przodu, to pole, które oddala się od źródła, wytraca swoją siłę i w ten sposób to źródło tego pola, czyli można powiedzieć tutaj odnieść się do centrum, do duszy, do tego punktu centralnego, jest silniejsza, jako że silniejszy karmi słabszego, no to zaczyna się pogoń, można powiedzieć, za tą strzałą, jak tutaj dr Keshe mówił, że puszczamy tą strzałę do przodu i w pewnym sensie staramy się ją gonić. I w ten sposób podróżujemy. To jest ten klucz, można powiedzieć, wyjaśnienie tutaj główne tego, w jaki sposób możemy podróżować przy użyciu technologii plazmy i właśnie zrozumienia działania pól magnetyczno-grawitacyjnych. Tak działa też ekspansja wszechświata od kreatora, od pierwszego pola, rozszerzająca się na zewnątrz właśnie w taki sposób, czyli wytracania się tego, co promieniuje, emanuje na zewnątrz i później zawiązywania się kolejnych elementów, tych 5 kroków, które mieliśmy tutaj wymienione jako przedstawienie tego procesu kreacji, ale też odniesienia do tych naszych 5 kubków i zrozumienia tego, w jakim kontekście możemy je używać. Także mówiliśmy o tej strzale, która jest silnej strzale, można powiedzieć, która jest wystrzeliwana do przodu i ona, wytracając siłę, staje się w tym procesie coraz słabsza. I tak właśnie tutaj w myśl gdzieś zachodzi ta animacja, którą kiedyś fundacja prezentowała. My też ją często prezentujemy na przykład na warsztatach takich twarzą w twarz. może gdzieś na następny warsztat sobie znajdziemy tą animację. Chyba że Jarko miałby się gdzieś tam pod ręką. W każdym razie ta cząstka, promień kosmiczny, on wytraca, zwalnia i staje się plazmą. Mamy tutaj interakcję pól, pojawiają się pola magnetyczno-grawitacyjne. Mamy ten fenomen też silniejszy karmi słabszego, tego, że to czoło tego promienia, można powiedzieć, wytraca swoją energię, a ogon, który jest silniejszy, nagle znajduje się różnica potencjałów między jednym i drugim. To wytwarza tą interakcję zawiązywania się tego promienia, gdzie zaczyna gonić własny ogon i tutaj mamy już poprzez właśnie to oddziaływanie
magnetyczno-grawitacyjne, właśnie dzięki albo tutaj akurat mamy dwa promienie, które się zawiązują. Nie wiem, czy tam nie było też takiej z jednym promieniem, może to jest ta animacja. W każdym razie mamy te pola magnetyczno-grawitacyjne, mamy zawiązanie się, właśnie tutaj mamy to od samego początku, może ja przegapiłem, jest ten pojedynczy promień. Tu mamy w zasadzie zawiązanie się dwóch promieni. W każdym razie w tym procesie mamy zawiązanie się plazmy i później dr Keshe tłumaczy. Tu możemy w tym momencie narysować tego naszego ślimaka, do którego często się odwołujemy. I tu może w tym momencie wrzucę tablicę, żebyśmy też mogli sobie to zobaczyć, narysować jeszcze raz. OK. Mamy tego naszego ślimaka i tutaj w nim interakcja pól magnetyczno-grawitacyjnych. Tu wiadomo to, co grawitacyjne zachodzi do środka. Tutaj mamy też, możemy sobie zawsze w zasadzie rysować w drugą stronę to sprzężenie zwrotne, bo tam, gdzie mamy grawitacyjne, tam, gdzie mamy magnetyczne, tam mamy też grawitacyjne. Jedno wychodzi na zewnątrz, drugie wchodzi do środka, balansuje się i tutaj mamy te punkty, można powiedzieć, interakcji balansu w różnych miejscach na różnej wysokości. Jeśli też sobie odniesiemy tego ślimaka tutaj chociażby do planety Ziemi, to widzimy, że te punkty reprezentują właśnie ten różny stan interakcji tych pól, czyli różną właśnie wartość w odniesieniu do pozycji, i to jest ten system GPS, to jest ta inercja, czyli bezwładność, o której mówi tutaj dr Keshe, że jest charakterystyczna dla każdego miejsca na Ziemi. Jeśli, jak mówię, spojrzymy na to jak na planetę Ziemi, na planetę Ziemię, to widzimy, że te wartości, które tutaj były właśnie wynikające z tej interakcji, jeśli sobie to gdzieś tutaj przeniesiemy, to będą naszymi punktami odniesienia specyficznymi, jak odcisk palca, można powiedzieć, tylko i wyłącznie dla tego punktu na Ziemi. I potem z tej interakcji tego, co już powstało, czyli cały czas odnosimy się do tego środowiska, do tego, co już nam się wykreowało. Mieliśmy pola magnetyczno-grawitacyjne, plazma się zawiązała z tej plazmy, która rozchodzi się na zewnątrz, można powiedzieć, w tym swoim procesie ekspansji i też spowalniania na zewnątrz. Mamy ten element bezwładności, później te pola magnetyczno-grawitacyjne w połączeniu z tą bezwładnością tworzą to, co nazywamy materią, czyli trzeci już poziom w tym procesie kreacji. Czwarty poziom to jest to, kiedy te trzy pozostałe elementy, które już zostały wykreowane, pola magnetyczno-grawitacyjne, bezwładność i materia, interakcja ich trzech prowadzi do powstania duszy. I później te wszystkie cztery elementy, które przed chwilą wymieniłem, one już prowadzą do powstania duszy, fizyczności. Widzimy tutaj dr Keshe na tym rysunku odnosił też się, może warto to gdzieś tam znaleźć na Jarku, jakbyś mógł, gdzie było to rysowane, tych wszystkich 5 elementów, gdzie dr Keshe rysował kubek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, w zasadzie rysował te kubki w odwrotnej kolejności niż ten proces był tutaj opisywany, więc mamy bezpośrednie odniesienie się do tego. I te pierwsze dwa elementy, czyli te pola magnetyczno-grawitacyjne, są tym koordynatem, tym GPS-em, który definiuje daną planetę, jest specyficzny dla Ziemi, Księżyca czy Marsa, jakiejkolwiek innej, a ten element właśnie bezwładności, który sobie omawialiśmy i też rysowaliśmy, to jest to odniesienie do pozycji już wewnątrz tej struktury na tej planecie. I mając te dwa elementy, możemy podróżować, jak to jest wyjaśniane, na inne planety, tworzyć tam duszę na podstawie właśnie tej fizyczności materii, która bazuje na tych specyficznych polach magnetyczno-grawitacyjnych oraz bezwładności tego punktu, w której rozpakowuje się ta materia i tam, gdzie tworzy się dusza i dusza fizyczności, czyli cały, można powiedzieć, cykl kreacji tego bytu, tej fizyczności też powiązanej właśnie z tymi elementami, z duszą i tak dalej, z duszą, która później w tej klatce jest gdzieś tam uwięziona i funkcjonuje właśnie w ramach tej fizyczności, która ją ogranicza. Także
kubek numer 5 kluczem jest właśnie do podróży po wszechświecie, czyli znajomość, czyli te elementy właśnie magnetyczno-grawitacyjne, pól magnetyczno-grawitacyjnych, ta ich sygnatura. Kubek numer 4, tam tworzymy warunek już jakiegoś konkretnego środowiska, czyli też możemy kreować, już dr Keshe mówił o tym wielokrotnie, chociażby ta analogia z pomarańczą, że możemy tworzyć warunek, środowisko zupełnie innego miejsca i przez to ta fizyczność, która tam będzie się rozwijać, te owoce, to co będziemy później spożywać, będą, można powiedzieć, nasiąknięte, będą hodowane w środowisku takim, jakbyśmy byli gdzie indziej, czyli będą dziedziczyły, można powiedzieć, wszystkie te elementy, jeśli chodzi o smak, swoje walory, zapach i tak dalej. I ten proces tutaj też został, który został cały wytłumaczony, został też porównany do tego, jak jest postrzegany aspekt masy i wagi, że masa jest jak właśnie te pola magnetyczno-grawitacyjne w pewnym sensie stała, a waga jest tym, co nazywamy manifestacją fizyczności, czyli w odniesieniu do danego środowiska. No i to by było wszystko z mojej strony. Jeśli ktoś ma ochotę się podzielić się swoimi doświadczeniami albo wiedzą lub ma jakieś pytania, to zapraszam do interakcji. Dzięki. Dzięki, Przemek. Ja tak się zastanawiałem wcześniej, w zasadzie cały czas się zastanawiam, jak odnaleźć przykładowo w sobie inercję pól planety. Albo przykładowo, jeśli o czymś nie wiem w danej sytuacji, czyli o miejscu, w którym chciałbym się zamanifestować, czy mam wgląd do całej struktury, całej wiedzy o danym miejscu, w którym chciałbym się zamanifestować, chociażby nie widziałem tego wcześniej, ale chciałbym po prostu tam być. Albo może inaczej, bo jakbym się odniósł jeszcze do myśli, nie? Przykładowo zadaję sobie pytanie, tworzę gdzieś ten promień, za którym podąża fizyczność, ale jest to pytanie, czy w mojej inercji, mojej strukturze, gdzie tego poszukuję, muszę znaleźć jakby tą siłę pola. Jarku, mam chyba, już mi się rysuje gdzieś odpowiedź. Jest parę też kwestii pobocznych, bo tutaj widziałem pytanie na czacie, czym jest inercja, czym jest bezwładność. To może, nie wiem, czy dałbyś radę, jakbym mógł Cię prosić o gdzieś tam Wikipedię czy coś i znalezienie też definicji, bo to pojęcie jest dość bliskie, jak w plazmie to jest określane, jest dość bliskie temu, jak definiuje je dr Keshe, a nawiązując do Twojego pytania, pierwsza rzecz, jeśli chodzi o tą bezwładność, inercję, to jest ten stan środowiska, w którym odbywa się kreacja, więc Twoje ciało, każdego z nas gdzieś zostało w jakimś punkcie na Ziemi wykreowane. Dr Keshe mówił o tym, że gdybyśmy urodzili się gdzieś tam w Chinach czy w innym miejscu, albo mówił też o tych różnych generacjach, na przykład Chińczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, że już ich potomkowie gdzieś tam tracą te cechy genetyczne, co pokazuje, że to właśnie środowisko definiuje, więc mówiąc o tym elemencie inercji, ja bym tutaj patrzył nie do wewnątrz, ale bardziej na zewnątrz, jeśli chodzi właśnie o to środowisko, skoro jest to GPS, więc on określa pozycję tutaj na tej planecie, więc może określać na przykład pozycję na planecie, gdzie zostaliśmy poczęci i ona w pewien sposób definiuje to, co podąża, czyli fizyczność, ten kubek numer 3
duszę, a także duszę fizyczności, skoro mówimy o Ziemi jako o wylęgarni, jako o żłobku. A jeśli chodzi o to pytanie, co zadałeś, no jeśli znałbym odpowiedź, to jak strzała pewnie bym podróżował w różne rejony, tak niestety jeszcze nie jest, a może stety, bo trzeba wiedzieć, co się robi w tak ekstremalnych czy głębokich zrozumieniach wiedzy, ale jedno, jak zadawałeś to pytanie, opowiadałeś, to nasunęło mi się od razu to sobie często omawiamy jako życzenie, w jaki sposób to jest realizowane i tam też są takie elementy, o których mówi tutaj dr Keshe dzisiaj, możemy to sobie zestawić, zresztą sam tutaj zachęcał mikro, makro do mieszania tego wszystkiego i wyjaśniania sobie na różnych poziomach i teraz ja mogę mówić gdzieś ze swojej perspektywy zrozumienia, czy też doświadczenia, bo widzę, że coraz więcej tych życzeń się realizuje i realizuje się w zasadzie cały czas podążając tym samym schematem, czyli pierwsza rzecz, no jest to jakaś forma życzenia, jest to forma pragnienia, czyli gdzieś formułujemy, tak jak dr Keshe mówił, puszczamy strzałę, a za strzałą idzie informacja, więc tutaj mamy te dwa elementy. Po pierwsze strzała, czyli ukierunkowanie tego życzenia w danym kierunku, co chcemy osiągnąć, jaki cel, gdzie ta strzała do jakiego celu ma dążyć. Druga rzecz to jest informacja, jaka to jest zawartość tej koperty, co ma się tam wydarzyć, jaka sytuacja ma zajść i do tego w tym wszystkim jest oczywiście intencja tego, który puszcza tą cięciwę łuku, czyli to jaka intencja towarzyszy naszemu życzeniu, temu, co jest wystrzeliwane w formie właśnie tej strzały dążącej do celu, więc ta intencja definiuje, czy ta strzała poleci prosto, czy krzywo, czy nie. Oprócz tego mamy jeszcze, więc oczywiście ta intencja, jak dr Keshe mówił, te emocje, którą możemy tutaj dołączyć, miłości, troski, intencja taka, że fajnie by było, jakby coś, że sprawiłoby mi to przyjemność, gdyby taka sytuacja się wydarzyła, oczywiście pod warunkiem, że jest to etyczne, zgodne z etosem i nikogo nie krzywdzi. I później ta uwolniona strzała, drugi warunek jest taki, że musimy ją wypuścić z tej cięciwy, czyli też po tym akumulacji, można powiedzieć, tego naszego życzenia, sformułowania tego, co po angielsku nazywa się payload, czyli tego, co zostanie wysłane, zawartości koperty, można powiedzieć, w tym momencie musimy też puścić już, gdzieś odseparować się od tego, żeby to miało szansę wystrzelić, opuścić naszą rękę i dotrzeć do celu, czyli w pewien sposób jest to ta separacja, którą też widzimy chociażby w tych przekazaniach, które były gdzieś tam przekazane przez doktora Keszego i z tego punktu widzenia to jest ten proces, który gdzieś tam wydaje mi się, że do pewnego stopnia rozumiem i widzę jego funkcjonowanie i działanie dookoła, więc jeśli w ten sposób można spełniać jakieś życzenia, czyli można transmutować, można zamieniać informacje, energię w potem efekt końcowy, czyli materię wewnątrz tego środowiska pól magnetyczno-grawitacyjnych, bezwładności tutaj środowiska i tak dalej, ale to są elementy, których sami nie definiujemy, bo w momencie, kiedy nakładamy jakieś ramy i ograniczenia na to życzenie, że to ma się wydarzyć w taki sposób, w tym dniu, czy z tymi osobami i tak dalej, tutaj nakładamy limitacje, zbyt duże ramy, gdzie te limitacje nakłada samo już środowisko, więc nie możemy też tego życzenia i jego na przykład wizualizacji czy formulacji nie możemy też w taki sposób ograniczać, bo to właśnie środowisko, te elementy zewnętrzne i to jak magnesy duszy się spozycjonują, definiują jak to później ma zaistnieć. No więc odpowiedź myślę jest tutaj podobna, chociaż aspekt troszkę inny, bo tu jest gdzieś proces kreacji jakiegoś aspektu, wykreowania tego życzenia, można powiedzieć, a ty zadawałeś pytanie z kolei bardziej już w kierunku może podróży czy przemieszczania się, więc kolejny poziom, można powiedzieć, ale tego samego, o czym tutaj rozmawiamy. No ale z mojej strony to tylko tyle. Mogę ci dorzucić do wiedzy, jeśli to przyda ci się gdzieś tam w rozkminkach, żeby sobie gdzieś tam to dalej poukładać, to fajnie. Jeśli nie, to możesz to wrzucić do kosza, także dzięki. Dzięki, Przemek.
To może ja tak dodam, jak ostatnio żeśmy rozmawiali sobie tak na luźno. Bo w zasadzie rozpatrujemy czas, czyli czas w stanie zerowym, czyli zero czasu. I tak jak tutaj na tym warsztacie było pokazane i Keshe powiedział, że jeżeli jesteś w sile planety, ja to tak rozumiem, czyli jesteś wszędzie, ale możesz wybrać, w którym miejscu jesteś wszędzie w inercji, w sile planety, ale możesz wybrać, w którym miejscu masz się zamanifestować, bo masz to wszystko jakby w jednym czasie. Czyli ty wybierasz, poszerzasz jakby swoją siłę pola w stosunku, czyli masz tą siłę jakby inercji planety. Tak samo jak patrzymy w mikro, czyli chociażby w naszą głowę, gdzie mamy całą strukturę swojego mózgu i poza nią również, jeżeli oczywiście posiadamy szersze spektrum jeszcze, gdzie te promienie wychodzą poza nas, ale jednocześnie mamy wszystkie jakby te promienie, które tworzą jakby taki miks rozwiązań, myśli, na które szukamy jakby odpowiedzi, a może je po prostu mamy, tylko nie potrafimy danego jakby nie mamy tej inercji, żeby zrozumieć to, na co zadajemy sobie pytanie. Może w ten sposób. Nie mamy tej przestrzeni na odpowiedź w danym czasie. Czyli musimy puścić promień, żeby on się zamanifestował jako odpowiedź. Tak to mniej więcej rozumiem, że pamiętamy, jak kiedyś nie mogliśmy pojąć, czym jest laser albo chociażby elektryczność, gdzie teraz w tej sile potrafimy sobie to jakby poszerzyć, gdzie te pola jakby się tak zawiązały, że w tej sile potrafimy to jeszcze po prostu doganiać, te myśli, w której manifestują się jakby w technologii czy w czymkolwiek innym, czy w materii, którą po prostu wytwarzamy w projektach i tak dalej. I być może to jest to, co... No raczej to jest to. Jeżeli chodzi o bezwładność, no to ta definicja jest też tak zawiła na Wikipedii, że podejrzewam, że każdy powinien to też sam przeczytać, bo ja sam tego za bardzo nie rozumiem, bo jest taki odnośników pełno i by trzeba było to samemu sobie jakby przestudiować, ale mogę fragment tylko przeczytać, chociażby bezwładność. Bezwładność tu jest opisane tak, że bezwładność w nawiasie inercja, także też nie wiem, o co chodzi dokładnie, jak to jest opisane. Właściwość wszystkich ciał materialnych o masie spoczynkowej większej od zera, polegającej na tym, że w inercyjnym układzie odniesienia, tu jest odnośnik, jeśli na ciało nie działa siła lub działające siły równoważą się, to porusza się ono ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku. Zmiana prędkości ciała wymaga działania siły. Bezwładność ciała postulowana jest przez zasadę bezwładności. To już jest bardziej wszystko z ruchem rozpatrywane, ale myślę, że tam ciekawym stwierdzeniem to jest właśnie to równoważenie się sił, czy równoważenie się puli. To jest właśnie to, gdzie dr Keshe mówi, że mamy pola magnetyczno-grawitacyjne i właśnie ta ich interakcja między jednym a drugim w różnej ich sile, można powiedzieć, bo w każdym punkcie, jak mamy tego ślimaka, który się rozwija, to te promienie, które się rozchodzą magnetyczne
i grawitacyjne, one w swojej sile różnią się w każdym miejscu, bo mamy, można powiedzieć, dużo tych wszystkich czynników, więc w pewnym sensie tam, gdzie się skrzyżują jeden z drugim, tam, gdzie się będą równoważyć, balansować, tam mamy jakąś, można powiedzieć, unikalną siłę tej interakcji, która jest specyficzna tylko i wyłącznie dla tego jednego danego punktu. Myślę, że każdy musi jakoś to sobie przeanalizować, bo podążając dalej, podejrzewam, że w pewnym momencie zaczniemy to rozumieć do końca. Nie do samego końca, ale w każdym bądź razie posuniemy się o krok dalej. Hubert napisał: przepraszam, ale co to znaczy siła inercji planety? Myślę, że tutaj można sobie użyć gdzieś jakiejś analogii, nie wiem, pleksy na wodzie czy deseczki, po której sobie chodzimy i ta deseczka gdzieś w stosunku do nas się wygina i wiadomo, że ta deseczka reprezentuje jakąś siłę pól, my reprezentujemy, naciskamy na nią odwrotną siłą, można powiedzieć, w odwrotnym kierunku i w każdym miejscu ta deseczka będzie miała, czy tam, gdzie stoimy, czy 10 centymetrów obok, gdzieś będzie kształtował się balans tej naszej interakcji moich butów, mojego ciała z tą deseczką, więc można powiedzieć, że jest tutaj ta właśnie równowaga, tarcie czy interakcja właśnie tych pól, naciskanie siebie ciśnieniem, można powiedzieć, plazmatyczne, jedno kontra drugie. Oczywiście wynik tej interakcji zależy od wartości jednego i drugiego, dlatego jeśli jedno i drugie jest w jakiejś tam swojej określonej czy unikalnej sile, to wynik tej interakcji też będzie, można powiedzieć, tym GPS-em, o którym mówi dr Keshe, czyli unikalny, zależny od pozycji, od tego, jakie dwa czynniki na siebie z sobą się równoważyły. Jest ktoś, kto chciałby jeszcze coś dodać? Jeśli nie ma pytań, to dziękuję. Kończymy to w niedzielę. Spotykamy się o 21:00. Także życzę dobrej nocy. Rozszerzajcie sobie to na swoje sposoby. Tak więc to były 406 warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim z czwartku 15 października 2020 roku. Dziękuję za przetłumaczenie tego warsztatu, za korekty. Tak więc do usłyszenia.
Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie, nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom. To jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego.